এই ভিডিওটিতে দেখতে পারবেন যে আমরা কিভাবে একটি জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারি। আজকে আমি আপনাদেরকে এটি শিখিয়ে দিব যে কিভাবে আপনারা জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন এবং এই জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনারা ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করতে পারবেন। কাজ করে আপনারা প্রত্যেক মাসে 20,000 টাকা আর্ন করতে পারেন। সেটিও আপনাদেরকে আজকে আমি শিখিয়ে দিব। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং ভিডিওটি পুরোপুরি দেখুন। এখনো যদি আমার চ্যানেলকে আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। পরবর্তী ভিডিওর জন্য সাবস্ক্রাইবটি করে রাখুন। আমরা গুগলে চলে এসেছি। গুগলে চলে এসে আপনারা লিখবেন ক্রিয়েট এ গুগল অ্যাকাউন্ট। তারপরে আপনারা এইরকম একটি পেজ দেখতে পারবেন। তারপরে আপনারা এই ক্রিয়েট এ গুগল অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন। লোডিং নিচ্ছে, এখনই চলে আসবে। তারপরে এই যে আপনার এইরকম একটি পেজ দেখতে পারবেন। এখানে ফার্স্ট নেমে আপনাদের প্রথম নামটি লিখবেন। আমি এখানে আমার নামটি ব্যবহার করছি, আপনারা আপনারটা দিবেন। এখানে ইউজার নেম এই যে দিয়ে দিছে, তাহলে আমরা এই ইউজার নেমে দিতে পারি। এখানে আমি এটা কপি করে নিয়ে ওখানে দিয়ে দিলাম। এখন পাসওয়ার্ডটি করবেন কি মিক্সড করে দিবেন। এ বি সি যেরকম আর কি আপনি পারেন মিক্সড করে দিবেন। এখন নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন। এখন আপনাকে ফোন নাম্বার দিতে বলবে। আপনি বাংলাদেশি হয়ে থাকলে বাংলাদেশি দিবেন।
আমি আমার ফোন নাম্বারটি দিয়ে দিচ্ছি 01822823857। আপনি রিকভারি ইমেল অ্যাড্রেস যদি থাকে তাহলে দিয়ে দেবেন, আমি আমারটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আপনার মান্থ, যেখানে আপনার জন্ম তারিখটা দিয়ে দিবেন, আমি আমারটা দিচ্ছি। ইয়ার 992। জেন্ডার আমি মেল, তাই আমি মেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি নেক্সটে ক্লিক করব। এখানে একটি ভেরিফিকেশন কোড যাবে, আমি যে নাম্বারটি দিচ্ছি সেখানে আমি সেন্ড বাটনে ক্লিক করলাম। কোডটি আপনি যে নাম্বার দিয়েছেন ওই নাম্বারে মেসেজে চলে যাবে। দেরি হচ্ছে, আসতেছে না কোডটা কেন জানি, এখনই চলে আসবে। দেখুন যেহেতু আমার কোডটি আসলো না, সেহেতু আমি এখানে কল ইনসাইডে ক্লিক করলাম। আমার ফোনে কল চলে আসছে। Hello. Thank you for using Google Phone Verification. You should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 480476. Again, your code is 4. আমি ফোনে কল ইনসাইড দিয়ে কোডটি শুনে নিলাম। এখন আমি ভেরিফাই ক্লিক করব। দেখেন এখানে চলে এসেছে, এখানে দিব ইয়েস আই ক্যান ইন, ক্লিক করবেন। তাহলে আপনার একটি দেখেন অটোমেটিক আপনার গুগল অ্যাকাউন্ট খুলে গেছে। আই অ্যাগ্রি যে আপনি অপশনগুলো সব মেনে নিয়েছেন। এই যে আপনি এভাবে একটি অপশন দেখতে পাবেন, এখানে আপনার গুগল অ্যাকাউন্টটি খোলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। Thanks for watching. Please subscribe my channel.